Wach. Producer and songwriter who's watching with me live stream. All right, well, shout out to y'all. Welcome to the show. Welcome to the community. Let's take a listen. I'm looking for my keys. Viel zu oft alleine wach, mit Gedanken in der Nacht. Hab gelernt zu funktionieren, hab gelernt, wie man es macht. Keiner sieht, wie viel Gewicht auf meinen Schultern hier liegt. Nur ein im Gesicht, damit keiner es sieht. Hab gesehen, wie das Leben Menschen langsam zerbricht, wie die Hoffnung verschwindet im flackernden Licht. Und ich frage mich manchmal, ob das alles hier zählt, wenn die Welt sich weiter dreht und dich keiner versteht. Manche Menschen pflegen Menschen mit nem Pflegegrad, ob auf Arbeit, ehrenamtlich oder auch privat. Diese Helden sind am Start und das jeden Tag, chronisch unterbezahlt. Ja, das Leben ist hart und ich sehe diese Kämpfer, sehe die Tränen im Blick. Doch die Welt schaut dich nur kurz an und dann schaust du zurück. Jeder trägt seine Last, fühlt sich ganz alleine und die Nächte werden kälter, doch ich bleibe der Gleiche. Gleiche. Doch ich bleibe der Gleiche. Gleiche. Doch ich bleibe der Gleiche. Manchmal lieg ich einfach wach und frag mich, ob noch was kommt. Meine Seele ist so schwer und meine Kraft geht davon. Alles dreht sich zu schnell in dieser dunkelkalten Zeit. Doch ich trage diese Narben wie ein Teil meiner Persönlichkeit. Hab gelernt stark zu sein, doch wenn keiner nach mir fragte, ob ich innerlich zerbrach oder mich was plagte. Und ich laufe durch die Straßen mit dem Blick nach vorn. Doch ein Teil von mir ist müde und der andere ist gestorben. I need to know who this diss track is named after. You don't gotta know. So viele Tage grau, so viele Nächte wach. Hab gelernt, wie man verliebt und trotzdem weitermacht. Zwischen Zweifel und Hoffnung liegt nur ein schmaler Grat. Und mein Herz wird immer schwerer mit jedem neuen Tag. Hab gesehen, wie Vertrauen einfach langsam zerfällt. Mein Herz ist fast da vorne in dieser eisigen Welt. Manchmal fühle ich mich verloren zwischen gestern und jetzt. Hab zu viel schon erlebt und zu viele schon verletzt. Doch ich kämpfe weiter vorwärts, auch wenn keiner es sieht. Weil ein Teil von mir noch immer an das Gute glaubt tief. Vielleicht kommt irgendwann endlich die bessere Zeit, wo der Schmerz leiser wird und die Seele befreit wird. Bis dahin trage ich alles, was das Leben mir gab. Jede Narbe ein Kapitel, das ich überlebt hab. Und wenn das alles zerbricht und nichts mehr übrig bleibt, bleibt nur noch die Hoffnung, die mich trägt durch die dunkle Zeit. Manchmal lieg ich einfach wach und frag mich, ob noch was kommt. Meine Seele ist so schwer und meine Kraft geht davon. Alles dreht sich zu schnell in dieser dunkelkalten Zeit. Doch ich trage diese Narben wie ein Teil meiner Persönlichkeit. Hab gelernt stark zu sein, doch wenn keiner nach mir fragte, ob ich innerlich zerbrach oder mich was plagte. Und ich laufe durch die Straßen mit dem Blick nach vorn. Doch ein Teil von mir ist müde und der andere ist gestorben. Gestorben. Der andere ist gestorben. All right. That was Viel, alleine, wach. I'm sure they're sitting there together laughing at my glorious translation. This show is basically Duolingo. Like, we're picking up each one of these words, internalizing it, and then ready to use it for the next, conversation we have in German. I often wonder whenever we get a track that is a different language. I know, of course, rap originated in English. And sometimes I wonder, with the pronunciations and the how you pronounce things, is it always a one-to-one thing? And because this is done more in a harmonic style. It's not just like straight rapping, which I think kind of takes out a little bit of the harshness in how you pronounce and say things. But I also wonder if there's any more possibility in like the word choice and the dialect to smooth out some of the statements, because at times it does feel like a little bit choppy on the flow. But I think that's just a casualty of having to translate and pronounce things in an entirely different language than the music style originated in. Say all that to say, I think you did a good job as far as like the flow and, just overall putting the song together. I do kind of wish that the vocals weren't doubled entirely throughout the track. I think in some places it sounded good, but other times it just sounded like unnecessarily overkill. It like wasn't negative, but it just felt like, why double up vocals there? Probably give it a little bit more like humanality, whatever humanistic traits, by just having a single layer where you can like hear somebody's vocal inflections in a single layer rather than just having it doubled all the time like a chorus. But
Overall, it was decent. I'd give it a uneducated American 7. Those are the best kind of 7s. Yeah. Yeah, I think, for me, if you produced that, by the way, good production on it. I think you did a good job on the beat. The vocals, I like the harmonizing. I liked, it sounds like you have a pretty good voice. I'll just tell you how I interpreted it. It didn't feel like the flow was off to me. Maybe I wasn't paying as close of attention just because I couldn't understand the words, but the flow seemed fine to me. It just felt like the vocals were a little too present. So that was my big takeaway, is it felt, instead of the vocals being blended into the instrumentation and just kind of having this natural listening experience, it kind of felt like the instrumental was playing and then the vocals were playing at the same time, if that makes sense. It's just, they're laying a little too on top of the beat, and I would put them further back into the beat to make it just more of a cohesive overall. So that's where I'm at. And because the vocals were so present, there was some harshness in the S's and some sibilance. So that's my recommendation, but I still thought it was decent as well. I think it's a good introduction to Mikey Mike 084. I'll give it a 7.5. So Mikey Mike is the producer and the vocalist. Sounds like he did both. So shout out. I'm assuming Mikey Mike just doesn't either have a Discord or account or a Twitch account. Maybe his buddy is like, "Hey, got to get your music out there. Let's watch this show. Let's find some streams, get some music." And I'm just piecing together the scenario that we have here. So Torito, thank you. Yeah, tell your buddy he needs to make a Discord and come chop it up with us hooligans on the server. Hooligans is pretty strong. Okay. Yeah. How would you describe it? Rapscallions. I think rapscallions is more of the word that I was going for there. I feel like if we were doing one of those Jackbox games where you draw things, there'd be a little scallion onion with glasses and a backwards hat. It's like a rapscallion. Sorry, what'd you give it? You gave this a 7? 7.5. I need to pay attention. I need to do my job.